recording. So in the last class, we learned about the idea of management accounting, why we have to study about management accounting, and why is it different from other traditional form of accounting that we normally do in the companies, right? So management accounting one is a separate discipline, which is not very much different on its foundation, but is different since management accounting focuses more on analysis and interpretation of data, so that from the given information, managers can make a better decision on behalf of the company. Management accounting doesn't have any uniform method or doesn't have any standard that has to be followed while doing its accounting. It's only about um, taking the raw materials from various accounting sources from various fields like financial accounting, cost accounting, finance, taxation, statistics, mathematics, and by having knowledge of all the sectors, you analyze the given financial information so that it is helpful for decision making, which will impact or which will set the map for future of our organization or the business which we are running. Management accounting is a very dynamic concept because it is evolving day by day. New practices, new tools and techniques of analyzing the data, new tools and techniques of interpreting the information, new ideas about doing the forecast, new ideas of budgeting, new ideas of planning and policy formulations are evolving day by day from different countries, from different practices and different parts of the world. So management accounting is not a very concrete concept, it's a very dynamic concept and it's evolving day by day. So it's challenging to cope up also. And uh, so now how is data analyzed by management accountants, right? So the analyzing the data, presenting the data is not really the tough stuff, like you already do that in financial accounting. You just record the transactions into journal, then make ledgers, trial balance, and make finally the final statements like profit and loss account, balance sheet, and cash flow statements. um, However, presentation is not that tough. It's tough in some extent, but it's just presenting the data in various formats, right? Now you have the available information. And what management accounting or accountants do is they analyze and interpret the data so that they can plan better for the future actions, right? So here is the graph showing how data are analyzed by management accountants. Figure 1, evolution of data analytics for management accountants. In the x-axis there is hindsight, insight, and foresight, and in y-axis there is the value. So first thing management accountants do after having a situation that might be any kind of situation, right? So they try to know about the immediate information about the situation. So they will focus more on what happened, like it will be descriptive analysis, like what is the case, and what exactly has happened and how did that happen, what happened, right? And diagnostic analysis comes in another way. And so diagnostic analysis means you dig in into the problem, right? You look at the cause of it. You diagnose the problem, or you diagnose why, due to which situation the current scenario has developed, right? So this is the diagnostic analysis. You further dig into the situation and find out the root cause of it. And then you do the predictive analysis means what is likely to happen. What is likely to happen means whether the same scenario is going to repeat in future or not. Suppose our scenario is
our sales has dropped by 5 crore rupees in some financial year. What happened is our sales dropped. Why did it happen is we dig into the problems. Why did the sale drop? Either we couldn't compete with the market, or our product quality was low, or our cost was very high, or there was some fault in packaging, or there were some shortcomings in marketing department, or there were some shortcomings in the productions or sales department. So you do the diagnostic analysis, right? Why did that happen? And then do predictive analysis. So predictive analysis means how likely is this to happen, right? This sales suppose घटिरहेको छ 5 crore भनेपछि अर्को इयरमा पनि यस्तै हुने हो कि अर्को इयरमा चाहिँ के हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने हैन त्यो प्रेडिक्टिभ एनालाइसिस गर्ने लाइक कम्पेयरिङ द सिमिलर कम्पनीज अफ द इन्डस्ट्री अनि अरूहरूले कसरी पर्फर्म गरिरहेछ हामीले कसो गरिरहेछौँ के चाहिँ हुन सक्छ त भनेर त्यो प्रेडिक्ट गर्ने हाम्रो यसरी नै 5 crore पर इयर सेल्स डाउन हुँदै जाने हो कि के छ त भनेर टुल्स टेक्निक्सहरू युज गरेर के गर्ने त्यसलाई प्रेडिक्टिभ एनालाइसिस प्रेडिक्सन गर्ने लाइक यो कतिको लाइकली छ यो फेरि रिपिट हुनलाई भनेर एन्ड देन कम्स प्रेस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस एनालाइसिस इज सोल्युसन ओरिएन्टेड हामीसँग प्रब्लम डायग्नोस गरेर प्रब्लम देख्यौँ अब भविष्यमा पनि हुन सक्ने जस्तो देखिरहेको छ भने त्यसलाई सोल्युसन के गर्ने त प्रेस्क्रिप्सन के दिने either we cut off that some product which is not giving profit, or we excel up product marketing and sales department, or we reduce the production cost by using some machineries, by replacing labor with some kind of new machineries, new tools and equipments, right? So prescriptive analysis is the solution. So when you go to a medical doctor also, right, first he will ask what happened to you, and then he will diagnose what exactly has happened to you by asking you to have some blood test, urine test, or some other kind of test, x-ray or ultrasound and all. That is a diagnostic analysis, and then you find the disease, right? Then the doctor, what does the doctor do? He looks into it and see whether it's going to be even worse or how the condition actually is. And so he does the predictive analysis, right? Whether it's going to be well soon, or the condition is even getting worse. So he does the predictive analysis, and then he prescribes some medicine, right? So you have this tablets, this syrups, and if the condition is worse, use this IV injections. So that is the prescriptive analysis. So similarly, management accountants also do very detailed research, right? If a situation is present inside the organization, first they try to understand the situation, and they diagnose the situation, and they predict the situation, whether it's likely to repeat or not, and then they prescribe the solution to it. And finally comes the adaptive analysis. How can machine adaptive analysis means either you change the situation or you adapt to the situation. So when you are adapting with the situation or coping up with the difficulties or the given scenario, then you do the adaptive analysis, right? So from axis you see there's a hindsight, insight, and foresight. So management accountants have all this, should have all these three sides. Hindsight means the first thing you see, nearest thing you see. There comes descriptive analysis and diagnostic analysis, and then line of insight means you get the information, or you dig in and you find the real information inside it, and there inside is predictive analysis, right? So what is you consider the given scenario and comprehend what exactly could be and what could not be, or how worse the situation is going to be, or is it going to improve. So this is our insight, right? And then foresight is you just see the future and plan for it. You do the prescriptive analysis, you find out the solution, work on it, you do the adaptation techniques, you apply new tools and techniques to adapt to the situation and to cure the situation, right? So that comes with the foresight. So the management accountant should know about the situation, hindsight, should have the comprehension, or should understand the depth of the situation, insight,
and should plan for the future so that the situation doesn't occur. If the situation is very unlikely one, the management accountant plans and prepares so that it doesn't appear or reappear in future, right? So he adopts the techniques and the prescriptions so that the such situation don't occur in the future. So that this is the foresight, right? The management accountants should have hindsight, insight, and foresight. They should have every kind of sight possible. So this is the way how data are analyzed by management accountants. They do descriptive analysis, diagnostic analysis, which is the hindsight, predictive analysis, which is the insight, and prescriptive analysis and adaptive analysis. This is the foresight. I hope it's clear, right? अघि एब्सेन्टिजबाट चाहिँ कसैले जोइन गरेछ त 22 छैन. Major differences between financial and managerial accounting. So financial accounting, I hope you all are well aware about it. That is a very standard form of accounting that we practice in our organization, like making journal entries, ledger, trial balance, balance sheet, profit and loss account. हामीले जति पनि accounting गर्दै आइरहेको छ पहिला, that all falls under financial accounting. सबैले गरेछ है फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ, ट्रायल ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउने काम गरेछ कि छैन पहिला? अर्चना गरेको छ है. त्यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो ट्रेडिसनल काइन्ड अफ अकाउन्टिङ भयो हैन, द्याट वी नर्मली डु इन द नर्मल कोर्स अफ आवर बिजनेस. सो सबै कम्पनीजले चाहिँ त्यो खालको अकाउन्टिङ फलो गर्नै पर्छ, बिकज त्यही अकाउन्टिङको थ्रुबाटै यु प्रेजेन्ट इट टु द फाइनल सेयर होल्डर्स हैन. यु प्रेजेन्ट इट इन द एनुअल जनरल मिटिङ, एजिएम अफ द कम्पनी. यु प्रेजेन्ट इट बिफोर द कम्पनी रजिस्ट्रार्स अफिस एज एनुअल रिपोर्ट, and from that financial statements you derive the taxation to be paid to the government. So financial accounting is very fundamental, it's very uniform in nature, and is guided by general accepted accounting principles, and has to be followed by every companies, every individuals, and every legal entity inside the country, right? So there is no escape from financial accounting. It's very much mandatory, and it's a very basic thing we do. The term, after we learn the term accounting, and after we have been practicing accounting, either in theoretical way or in practical way, we have been doing the financial accounting part, right? So there are various differences between financial accounting and management accounting. One thing should be very much clear, that management accounting is not something that you have to learn from the level 0, right? It doesn't shake the fundamentals, debit credit rules, asset liabilities. These are the same. These fundamental concepts are same in case of management accounting also, but financial accounting is only limited up to the presentation of given information as final statements, but managerial accounting is more of that. It starts from using the data or information from the financial accounting, and the scope more lies on analyzing and interpreting the data, putting the data into different figures, different assumptions, different sales volumes, and helping the managers to take the right decision on behalf of the management. It is basically focused, or it is designed for the decision making of the internal managers, not for the external purpose. So let's see point wise, one by one, the major differences between financial and managerial accounting. Managerial accounting, financial accounting. First thing that there's difference is the purpose. Managerial accounting, the purpose of managerial accounting is decision making, right? Managerial accounting बनाउनुको त्यो कन्सेप्ट्सहरु फलो गर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ इट हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ अफ द म्यानेजर्स है. यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने, कसैलाई त्यो सो गर्ने, हाम्रो स्टेट के छ, अफेयर्स के छ भनेर देखाउने भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन्सहरुलाई एनालाइसिस, इन्टरप्रेट गरेर के गरिरहेको हुन्छौं,
डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ म्यानेजरियल अकाउन्टिङले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ कम्युनिकेट द फाइनेन्सियल पोजिसन टु आउटसाइडर्स आफ्टर द year has passed, after the month has passed, or after the quarter has passed, you prepare trial balance, profit and loss account, and balance sheet showing what exactly has happened in those 1 month, quarter, or the year. सो त्यसरी के भयो भनेर कम्पनीमा कति सेल्स भयो, कति पर्चेस भयो, कति एसेट्स किन्यो, कुन कुन कुरामा इन्भेस्ट गर्यो, कहाँ कहाँबाट लोन लियो, डेटर्सबाट कति रिसिभ गर्नुपर्ने छ, क्रेडिटरलाई कति पे गर्नुपर्ने छ, हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ, हाम्रो क्यास इन ह्यान्ड कति छ, क्यास इन ब्याङ्क कति छ, त्यो सबै पोजिसन एक्ज्याक्टली एक्चुअलमा चाहिँ हाम्रो लास्ट मन्थमा, क्वार्टरमा, इयरमा के भयो भने हामीले जुन डेटालाई प्रेजेन्ट गर्छौँ नि, अनि त्यो प्रेजेन्ट गर्नुको अब्जेक्टिभ भन्दा चाहिँ द्याट इज टु प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन टु द आउटसाइडर्स, outsiders भन्नाले to the banks, to the shareholders, or to the other stakeholders other than the internal management. है primary users को हुन्छ the managerial accounting को internal managers who are in stake of managing the company, who have the control of taking decisions on behalf of the company, who have the authority of driving the company into the future by creating new ventures, by creating new opportunities, or by investing into the different sectors, or by opening the new product lines. So the primary users of managerial accounting are the internal managers who take decisions on behalf of the company. And the users of financial accounting are external users like shareholders. They see how much profit they are making from each share, what is their earning per share, what is their profit after taxation, how is the position of the company, in which sectors the company has invested. So this presentation is helpful for the external users. So the users of managerial accounting are the internal managers, whereas the users of financial accounting are external users like shareholders. Focus of emphasis: managerial accounting is always future oriented. यसले चाहिँ के गर्छ, पास्ट इन्फर्मेसन्सहरूलाई लिएर डिफ्रेन्ट बेसहरू लिएर, डिफ्रेन्ट अजम्पसन्सहरू लिएर, डिफ्रेन्ट सिनारियोजहरूलाई क्रिएट गरेर त्यो सिनारियोजमा चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो हरेक सिनारियोमा हाम्रो सिचुएसन कस्तो हुन्छ त्यो हेरेर के हुन्छ त हाम्रो फोकस म्यानेजरियल अकाउन्टिङमा इज अलवेज फ्युचर ओरिएन्टेड. हाम्रो चाहिँ फ्युचरमा हाम्रो कम्पनीले कसरी ड्राइभ गर्ने भनेर आज डिसिजन लिन्छ. सो इट्स अलवेज फ्युचर ओरिएन्टेड. फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इट्स पास्ट ओरिएन्टेड. भनेर हाम्रो अलरेडी भइसकेकोलाई चाहिँ के भयो भनेर वी जस्ट डु द रिपोर्टिङ दिस. So the focus or emphasis of financial accounting is past oriented. Rules. So managerial accountingमा चाहिँ यही स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुपर्छ, यसरी नै यो प्रिन्सिपल्सहरू नै फलो गरेर हामीले स्टेटमेन्ट्सहरू बनाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कम्पल्सन छैन. म्यानेजरियल अकाउन्टिङमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी छ. अब हामीले चाहिँ एक्चुअलमा मात्रै नभएर वी क्यान प्रेडिक्ट छौँ. हामीले वान क्रोर सेल्स गऱ्यो भने कुन सिचुएसनमा हुन्छ, हामी 2 crores गऱ्यो भने, 3 crores गऱ्यो भने, 1 crore सेल्स गर्यो भने के गर्नुपर्छ, 2 crore के प्रोडक्सन क्यापेसिटी 25,000 युनिट्स भयो भने के हुन्छ, 45,000 युनिट्स भयो भने के हुन्छ. वी क्यान प्रेडिक्ट द भेरियस सिनारियोज होइन. अनि त्यसको लागि एउटा युनिफर्म तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन. So financial accounting, managerial accounting do not have to follow GAAP, cost versus benefit. Financial accounting, GAAP compliant, CPA audited. GAAP compliant भनेपछि कस्तो, जनरली GAAP भनेको चाहिँ जनरली accepted accounting principles हुन्छ हैन. जुनै कुनै पनि कम्पनीमा while preparing the financial statements you have to follow certain standards or for certain uniform tools and techniques. त्यो चाहिँ के हुन्छ त, GAAP भन्छ त्यसलाई चाहिँ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स. जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स फलो गरेर बनाएको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ भने मात्र के हुन्छ, त्यो अडिटेबल हुन्छ. त्यो अडिट गर्नको लागि चाहिँ अडिटर्सहरूले अग्री गर्छ है. जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स नबनाइकन गरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अडिटरहरूले त्यसलाई भ्यालिड मान्दैन. एन्ड देन यु हेभ द्याट काइन्ड अफ स्टेटमेन्ट्स cannot be audited है. सो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा चाहिँ के हुन्छ, यो ग्याप कम्प्लाइन्ट फुलफिल गर्नुपर्छ, जनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स फलो गर्नुपर्छ. अनि यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङबाट आएको इन्फर्मेसन स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त, अडिटरले अडिट गर्छ.
सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्टेन्ट सिपिएबाट चाहिँ अडिट गराउनुपर्छ। तर हाम्रो यो म्यानेजरियल अकाउन्टिङमा चाहिँ कुन ग्याप फलो पनि गराइरहनु पर्दैन अनि यसलाई अडिट पनि गरिराख्नु पर्दैन। इट्स ओन्ली फर द इन्टरनल पर्पज, जस्ट वी सी द कस्ट भर्सेस बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने हो। हाम्रो टार्गेट भनेर चाहिँ के हुन्छ, कस्टलाई रिड्युस गर्ने, बेनिफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने। सो we do numerous calculations or numerous predictions, numerous permutations or combinations to find out the right solution. हाम्रो only objective के हुन्छ त, cost versus benefit हुन्छ। कति कस्टलाई रिड्युस गर्ने, बेनिफिटलाई इन्क्रिज गर्ने हो, दिस द ओन्ली अब्जेक्टिभ। टाइम स्प्यान अल्ट्रा करेन्ट टु भेरी लङ टाइम होराइजन्स। म्यानेजरियल अकाउन्टिङको चाहिँ के हुन्छ त, जहिले पनि फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ। सो पास्टमा चाहिँ यसले डिल गर्दैन, किनभने पास्ट इज पास्ट होइन। यु क्यान गो टु द पास्ट एन्ड फिक्स द थिङ्स। द ओन्ली थिङ यु क्यान डु इज लर्न फ्रम द पास्ट एन्ड प्लान फर द फ्युचर है। सो टाइम स्प्यान चाहिँ के भन्छ, अल्ट्रा करेन्ट अहिलेको सिचुएसनदेखि भेरी लङ टाइम होराइजनसम्म चाहिँ यसको टाइम स्प्यान हुन्छ म्यानेजरियल अकाउन्टिङको। जस्तो हाम्रो 1 इयरमा हाम्रो टार्गेट कहाँ हुने, 2 इयर्समा कहाँ हुने, 5 इयर्समा हामीले कम्पनीले कता लैजाने, अहिलेको फर्स्ट 2 इयर्समा केमा इन्भेस्ट गर्ने, त्यसबाट रिटर्न आउन थालेपछि केमा इन्भेस्ट गर्ने, सेयर्समा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ कि रियल स्टेटमा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ कि भेन्चर फर्म्समा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ कि स्टार्टअप कम्पनीजमा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ कि भनेर त्यसरी चाहिँ डिसिजन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ यहाँ। सो हाम्रो टाइम स्प्यान चाहिँ कहाँदेखि रेन्ज गर्छ, अल्ट्रा करेन्टदेखि भेरी लङ टाइम होराइजनसम्म, कति इयर्ससम्म लिएर जाने, कति हामीले कम्पनीको फ्युचरलाई कसरी हेर्ने, 2, 3, 4, 5 इयर्समा कसरी हेर्ने, त्यसरी चाहिँ यो म्यानेजरियल अकाउन्टिङको टाइम स्प्यान चाहिँ के हुन्छ, धेरै लामो भइरहेको हुन्छ, अल्ट्रा करेन्ट टु भेरी लङ टाइम होराइजन्स। फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ के हुन्छ, हिस्टोरिकल मन्थली क्वार्टरली रिपोर्ट्स। अब मन्थ एन्ड भइसक्यो, मन्थमा के ट्रान्जेक्सन्स भयो त त्यसलाई रिपोर्ट गर्ने। क्वार्टर एन्ड भयो, 3 मन्थ्समा एउटा क्वार्टर हुन्छ होइन, जान फेब मार्च एन्डमा हामीले के रिपोर्ट गर्ने, अप्रिल मे जुन एन्डमा हामीले के रिपोर्ट गर्ने। त्यो रिपोर्टिङवाला कुरा चाहिँ के आउँछ त, हिस्टोरिकल मन्थली क्वार्टरली रिपोर्ट्स। त्यस्तो चाहिँ टाइम स्प्यान हुन्छ। अनि माइट बी इयरली पनि होइन, इयरली रिपोर्टहरू पनि बनाएर आउँछ। बिहेभियरल इस्युज डिजाइन टु इन्फ्लुएन्स इम्प्लोइ बिहेभियर। फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ इन्डाइरेक्ट इफेक्ट्स अन इम्प्लोइ बिहेभियर। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि म्यानेजरियल अकाउन्टिङ चाहिँ जस्ट डेटा फिगर्समा मात्रै गर्ने भन्दा पनि यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ। त्यो डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ बोथ टेन्जिबल इन्टेन्जिबल कुराहरूले पनि हेरिरहेको हुन्छ है म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले अर म्यानेजर्सले। सो म्यानेजमेन्टले जहिले पनि के गर्छ, म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइजहरूलाई एकदम प्रोडक्टिभ राख्न ट्राई गर्छ। इभन एचआरको कस्ट बढाएरै भए पनि इम्प्लोइज वर्कर्स कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई मोटिभेटेड राख्न ट्राई गर्छ, ट्रेनिङहरू दिन ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ। the management keeps the employees or the laborers very much motivated होइन। उनीहरू मोटिभेटेड भयो, उनीहरू खुसी छ, उनीहरू कन्टेन्ट छ भने मात्रै दे क्यान गिभ 100% इन्टु द अर्गनाइजेसन। ओनरसिप पनि फिल हुन्छ, द कम्पनी इज थिङ्किङ अबाउट मी, मैले पनि कम्पनीको लागि गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो फिलिङ डेभलप हुन्छ है। सो म्यानेजरियल अकाउन्टिङले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स डिजाइन टु इन्फ्लुएन्स इम्प्लोइ बिहेभियरलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ। वेयर in such companies where management accounting practices have been followed, the employee behavior is there is a very good management and employee relation होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा युनिटी टिम स्पिरिट भएको अनि एकदम हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुन्छ। फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा चाहिँ इट्स ओन्ली फोकस्ड अन कन्सर्न अन इम्प्लोइ बिहेभियर होइन। यसो हेर्छ डेटा, 2-4 वर्षमा स्यालेरी इन्क्रिज भएको छैन है, अब अर्को वर्षदेखि 10% इन्क्रिज गरिदिनु भनेर त्यसरी गइरहन्छ। र डिटेलमा चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम, उनीहरूको स्किल्स इन्हान्स गर्नुपर्नेले के छ, इच इम्प्लोइको प्रब्लम के हो, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने त्यस्तो डिटेल्समा गएर एनालाइसिस चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले गर्दैन। इट्स जस्ट लुक्स एट द डेटा एन्ड एट द इन्क्रिज डिक्रिज के गर्नुपर्ने गरिदिन्छ। सो इट हेज इन्डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स इफेक्ट्स अन इम्प्लोइ बिहेभियर। whereas म्यानेजरियल अकाउन्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त, इट इज डिजाइन टु इन्फ्लुएन्स employee behavior. Employee is highly influenced by the way the management takes decision or makes decision on their behalf होइन। उनीहरूको लागि कति सोच्छ त म्यानेजमेन्टले, कस्तो खालको डिसिजन्स लिएर आइरहेको छ कम्पनीमा, त्यो सबै कुराले चाहिँ के गर्छ, इट इन्फ्लुएन्सेस द इम्प्लोइ बिहेभियर टुवर्ड्स द अर्गनाइजेसन। सो यो चाहिँ के भयो त बिहेभियरल इस्युज पनि भयो।
6 differences between managerial and financial accounting, major 6 differences र चाहिँ पर्पोज भयो. Primary purpose managerial accounting को decision making, financial accounting को is just to communicate financial position to outsiders. Users चाहिँ को हुने भयो त managerial accounting को internal managers, financial accounting external users. Managerial accounting focus is its emphasis is on future. Financial accounting को emphasis केमा हुन्छ pastमा. Rules, managerial accounting doesn't has to follow any rule like GAAP, general accepted accounting principles. It only looks for cost versus benefit analysis. And financial accounting मा चाहिँ gap compliant fulfill गरेको हुन्छ and it has to be audited by the CPA, certified public accountant. Time span चाहिँ managerial accounting it doesn't deal with past, so the time frame ranges from the ultra current अहिलेको सिचुएसनदेखि फ्युचरमा चाहिँ हामी कसरी जाने भन्ने हुन्छ. So the time horizon spans from ultra current to very long time horizons. Financial accounting it doesn't go to the past or to the current, it just focuses on presenting the historical data, that is monthly, quarterly, yearly and so on. Behavioral issues मा चाहिँ managerial accounting might is designed to influence employee behavior, which I have already explained, right? And financial accounting because it indirect effects on employee behavior. So we'll be learning about limitations of management accounting. There are pros and cons to every thing, right? So there are two sides of a coin. Similarly, management accounting को यति धेरै benefits हुँदा हुँदै पनि there are some shortcomings or limitations which we'll be learning. I'll be just back in a minute, right? Please Sure, take ma'am. me a minute and I'll be back and we'll be continuing about the limitations of management accounting. Okay, so there are various limitations or shortcomings of management accounting. First one is costly. अनि यो management accounting को लागि informations prepare गर्नलाई data analytics गर्नको लागि tools and techniques हरु use गर्नुपर्ने हुन्छ. We need human resources पनि, we need advanced
एसेट्स होइन, हामीलाई इक्विपमेन्ट्स, टुल्स इक्विपमेन्ट्स पनि चाहिने हुनसक्छ. एन्ड देन वी रिक्वायर people to analyze the data or information for the managers. होइन, म्यानेजर्स आफैले बसेर सबै कुरा गर्न पोसिबल हुँदैन. सो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ के हुन्छ, इट्स कस्टली इन नेचर. एन्ड अर्को चाहिँ डेभलपिङ स्टेज होइन, डेभलपिङ स्टेज यसको पनि कन्क्रिट फाइनल सोल्युसन छैन भन्नाले यही नै बेस्ट हुन्छ म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस. म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको प्र्याक्टिस यही बेस्ट हो भनेर चाहिँ छैन. इट्स अ डेभलपिङ स्टेज. सो यु हेभ टु constantly adapt with the situation. You have to constantly be adapted to the situation होइन. जस्तो सिचुएसन्स भएको जस्तो प्रोग्रेस हुँदै जान्छ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङलाई, जस्तो नयाँ टुल्स एन्ड टेक्निक्स आउँछ, नयाँ वे अफ लुकिङ एट थिङ्स, नयाँ कुराहरू के डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई पनि आफूले कन्टिन्युसली लर्न गर्ने, कन्टिन्युसली त्यसलाई लिने, कन्टिन्युसली त्यसलाई अप्लाई गर्नुपर्छ है. सो इट्स अ लिमिटेसन, डिपेन्ड्स अपन अदर अकाउन्ट. म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ होइन. आफू इन्डिपेन्डेन्ट अकाउन्ट नभइसकेपछि इट हेज अभियसली हेज टु डिपेन्ड अपन अदर अकाउन्ट होइन. सो यसले चाहिँ के हुन्छ त, आफ्नै अकाउन्टिङ चाहिँ छैन, आफ्नै केही फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ छैन म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको. तर अरू सबै सोर्सबाट इन्फर्मेसन लिएर एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर डिफ्रेन्ट सिनारियोजमा राखेर अनि त्यसबाट म्यानेजर्सलाई डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले है. सो इट्स अलवेज डिपेन्ड्स अपन अदर अकाउन्ट फर द र इन्फर्मेसन, फर द बेसिक इन्फर्मेसन है. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्स टु चेन्ज. अब यो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ त नयाँ कन्सेप्ट हो होइन. हिस्टोरिकली के फलो हुँदै आइरहेको छ, हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ फलो हुँदै आइरहेको छ सिन्स अ लङ पिरियड अफ टाइम होइन. त्यहाँ कम्पनीको इम्प्लोइजहरू, स्टाफ्सहरू दे आर ओन्ली युज टु म्यानेजमेन्ट फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ होइन. फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा सबैको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, 2-3जनाको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अकाउन्टेन्ट्सहरूको, एन्ड देन सक्यो. तर म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ के हुन्छ, धेरैको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टदेखि मार्केटिङ डिपार्टमेन्टसम्मको म्यानेजर्स, त्यसको लाइन स्टाफ होइन, त्यसमा काम गर्ने इम्प्लोइजहरू, लेबर्सहरू, सबैको इन्भल्भमेन्ट. उनीहरू इन्भल्भमेन्ट एज इन उनीहरूको यु हेभ न डिसिजन लिने भएको भए सबैको त्यसमा चाहिँ केही न केही रोल चाहिँ भइरहेको हुन्छ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङमा होइन. कसैले अब कुनै इम्प्लोइले आफ्नो प्रोडक्सन हेडलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने होला, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्टलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने होला. सो पहिलाको हाम्रो ट्रेडिसनल वेमा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो काम लिमिटेड हुन्थ्यो होइन. अब इनइफिसियन्सी पनि देखिँदैन थियो. तर म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस फलो गर्न थाल्यो भने इम्प्लोइजहरूको, लेबरहरूको इनइफिसियन्सिज पनि देखिने, उनीहरूको विकनेसहरू पनि हाइलाइट हुने. अनि इभन दो त्यो विकनेस हाइलाइट भए पनि इभेन्चुअली तिनीहरूकै लागि लङ टर्ममा फाइदा हुन्छ. बिकज म्यानेजमेन्ट गुड म्यानेजर हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ स्टाफ ट्रेनिङहरू लिएर आएर उनीहरूको स्किल्स इन्हान्स गर्ने ट्रेनिङ्सहरू लिएर आएर उनीहरूकै प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई हेल्प गर्छ. तर पिपल डोन्ट वान्ट देयर इनइफिसियन्सिज टु बी एक्सपोज होइन. एउटा साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्स हुन्छ. अब म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस फलो भयो भने एकदम धेरै ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ होइन. मान्छेले इम्प्लोइले के गरिरहेको छ, उसको इफिसियन्सी कति छ, कुन कुरामा चाहिँ ल्याक गर्छ, सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट भएर आइदिन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इम्प्लोइजहरूलाई कति त्यो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ फलो हुँदाखेरि कम्पनीमा भर्खर नयाँ नयाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो नभइदियो हुन्थ्यो, वी डोन्ट वान्ट इट होइन. अब चलिरहेको छ त फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले, अब म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ किन हुनु पर्यो भन्ने त्यस्तै खालको एउटा रेसिस्टेन्स टु चेन्ज चाहिँ हुनसक्छ भन्नाले म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ सुरुमा अर्गनाइजेसनमा अप्लाई गर्दाखेरि देयर माइट बी सम साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्स टु चेन्ज इन केस अफ इम्प्लोइज, इन केस अफ इभन अदर म्यानेजर्स होइन. उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर फिल हुन्छ एन्ड दे माइट रेसिस्ट टु चेन्ज पनि. अनि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको लागि चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ, रिक्वायर्स ब्रोड नलेज. यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको रुल्स थाहा छ, डेबिट क्रेडिटको रुल्स थाहा छ, डबल इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने थाहा छ भने द्याट वुड बी इनफ. तर म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ गर्नलाई चाहिँ इन्ट्री तिमी के कुन लेभलमा छौ, एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसनको लेभलमा छौ भने यु मस्ट नो हाउ द डेटा आर प्रेजेन्टेड, हाउ हुन्छ नि. यसमा ट्याक्सेसनको नलेज पनि हुनु पर्यो, लको नलेज हुनु पर्यो, धेरै कुराको नलेज हुनु पर्यो. नट ओन्ली द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन, हाम्रो पोलिटिकल सिनारियो कस्तो छ, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अप्सन्स कस्तो छ,
हाम्रो फ्युचरमा कसरी जाने, हाम्रो अरू कम्पिटिटिभ कम्पनीजहरूले कस्तो फलो गरिरहेको छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस कस्तो छ, एसियामा कस्तो प्र्याक्टिस छ, युरोपमा कस्तो छ, नेपाल जस्तो डेभलपिङ देशमा कस्तो छ, भेरियस त्यो सिनारियोजमा राखेर चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने, आफ्नो नलेज चाहिँ के हुन्छ एकदम इन्हान्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको अर्को लिमिटेसन्स भन्ने चाहिँ थोरै इन्फर्मेसनले मात्र म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस पोसिबल छैन। यु क्यानट बी अ गुड म्यानेजर ओन्ली ह्याभिङ लिमिटेड नलेज है। सो एउटा गुड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्ट, अ गुड म्यानेजर, अ गुड सिएफओ हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ, यु सुड ह्याभ इट रिक्वायर्स अ ब्रोड नलेज है। सो लिमिटेसन्स चाहिँ के छ भन्दा इट्स कस्टली, it's in developing stage, it depends upon other accounts, it has psychological resistance to change, requires broad knowledge. यो चाहिँ के भयो त, these are the limitations of management accounting. I hope it's clear है। So what would be the careers in management accounting? So हाम्रो management accounting मा चाहिँ तिमी excel गर्यो भने, if you are doing very much well in management accounting subject, then what are the careers you can take in future? So there are various careers you can take, you can pursue if you have in-depth knowledge of management accounting. के careers develop हुन सक्छ भन्दा, first one is corporate treasurer. Responsible corporate treasurer के हुन्छ त भन्दा, here she is responsible for all financial activities within an organization, including managing liquidity risk, managing cash, issuing debt, managing capital structure. So treasury भन्ने चाहिँ के हो भन्दा कम्पनीको एसेट्स, कम्पनीसँग भएको अवेलेबल रिसोर्सेस हैन, त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ प्रपरली म्यानेज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, ट्रेजररले। सो corporate treasurer after having in-depth knowledge or the broad knowledge about management accounting, you would be able to manage all the financial activities within the organization, managing. Good morning, ma'am. Palistha, ma'am. Yes, ma'am. Actually, I'll send you a message. Okay? I was not intended to interrupt your class. Just wait a minute. Okay, ma'am. No worries. So shall I wait for your message, or can I continue with You the can class? continue. Just keep continuing. Sure. Thank you. So corporate treasurer को काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, he manages all the financial activities inside the organization है। कम्पनीको जति पनि treasury छ त्यसलाई चाहिँ well manage गर्ने, so that the company has the maximum return possible from the available resources. Managing liquidity risk, managing cash, issuing debt, managing cash हैन, cash फ्लोलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, issuing debt, issuing लोन कसरी कसलाई दिने, कहाँबाट लिने हैन, म्यानेजिङ द क्यापिटल स्ट्रक्चर, यो सबै काम चाहिँ कसले गर्छ, कर्पोरेट ट्रेजररले। एन्ड यु क्यान बी ए कर्पोरेट ट्रेजरर इन एन अर्गनाइजेसन इफ यु हेभ अ गुड नलेज अबाउट म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सिएफओ, चिफ फाइनेन्सियल अफिसर, runs financial operations of the entity, responsible for safeguarding assets, minimizing risk, and making sure that the books and financial statements are correct. So CFO ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, runs the financial operations of the entity, कम्पनीको फाइनेन्सियल अपरेसन स्मुथली रन भइरहेको छ कि छैन इन्स्योर गर्छ। responsible for safeguarding assetsहरू are in good condition, they are working well, they are in राम्रो एसेट्सहरू राम्रो कन्डिसनमा छ, and they are very much well maintained, त्यो इन्स्योर कसले गर्छ, सिएफओले। मिनिमाइजिङ रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, कम्पनीलाई एउटा लो रिस्क पोजिसनमा राख्ने, जसोसुकै अनप्रेसिडेन्टेड इभेन्ट्स आए पनि कम्पनी चाहिँ स्ट्यान्ड गर्न सक्ने खालको स्ट्रङ बनाउने, एन्ड मेक स्योर द्याट द बुक्स एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स make sure that the books and financial statements are correct. CFO, this is the duty of CFO, and you can be a CFO if you have a good knowledge about management accounting.
So these are the two careers you can make in management accounting. And another one is corporate controller, responsibility of preparing financial statements, budget reports, forecast, cost analysis report, profit and loss accountant, recommendations for spending or cost cuts, and supervise other accountants in the company. Corporate controller भने चाहिँ the one who controls the cost inside the organization. हाम्रो कस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने, कहाँनिर चाहिँ बढी लिकेज भइरहेको छ, कुन एरियामा बढी एक्सपेन्डिचर्स भइरहेको छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ त कर्पोरेट कन्ट्रोलरले गर्छ. And the responsibilities of corporate controller would be the preparing financial statements, budget बनाउने, forecastहरू बनाउने, cost analysis report बनाउने, profit and loss account statement बनाउने. अनि हामीले बजेटमा प्लान गरेको भन्दा एक्चुअलमा कति डिफरेन्सेस आएको छ, कहाँ कहाँ चाहिँ कस्ट कट गर्न मिल्छ, कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर्सहरूलाई रिड्युस गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ कर्पोरेट कन्ट्रोलरले अरू अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई पनि सुपरभाइज गर्ने, अरू अकाउन्टेन्ट्स कम्पनीमा भएको अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई गाइड गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, कर्पोरेट कन्ट्रोलर. And the fourth one is accounting manager. You can be a accounting manager if you have sound knowledge of management accounting, prepares fiscal and budget reports for internal management and financial statements and other reports to shareholders or in other stakeholders. Internal management को लागि चाहिँ accounting manager he prepares the fiscal budget, he prepares the other budget reports for internal management. अनि external management को लागि or external users को लागि चाहिँ के गर्छ त, they prepare, he or she prepares financial statements and other reports to other shareholders and other stakeholders. So हाम्रो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको राम्रो नलेज छ भने फर्स्ट थिङ फर्स्ट यो सबै त जब्सहरू भयो होइन. If you are running your one company, if you are running your one enterprise, त्यसमा पनि if you are taking the executive role in that organization as CEO or CFO or the treasurer or anything like that, so त्यो हुँदा आफ्नो बिजनेसलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने, कसरी डिसिजन्स मेकिङ गर्ने, कसरी मोर टुवर्ड्स इम्प्लोइ सबैलाई मोटिभेट गरेर एउटा कमन अब्जेक्टिभको लागि गाइड गर्ने, त्यो सबै कुरामा चाहिँ कसले हेल्प गर्छ, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले हेल्प गर्छ. And if you are doing a job or if you are going to the corporate sector, you can also be corporate treasurer in an organization, CFO, or corporate controller or accounting manager if you have good knowledge of management accounting. So now let's begin with our technical part, and let's start with what the concept of cost is. Cost is defined as the expenditure incurred on a specific thing or activity. Cost भन्ने चाहिँ के हो? This is the expenditure incurred, the payment we make or the cash we expend on a specified thing, on certain thing or activity. A cost is the value of economic resources used as a result of producing a thing. While you produce a thing, you invest some kind of economic resources into it. You त्यो कुनै पनि प्रडक्ट बनाउनलाई के चाहिन्छ, मटेरियल चाहिन्छ, त्यसमा लेबर चाहिन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ अरू एक्सपेन्डिचर्स हुन सक्छ हैन, सो मसिन्स लाग्न सक्छ, प्याकेजिङ होला, त्यसमा प्रडक्टको फिनिशिङ होला. देयर इज अ लट अफ कस्ट incurred while producing the thing, right? So सबै value of economic resources incurred for producing that thing, त्यो सबैलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी, cost भन्छौँ है. Expenditure incurred on a specified thing or activity. A cost is the value of economic resources used as a result of producing the thing. And so classification of cost. Costलाई चाहिँ various classमा चाहिँ classification गर्न मिल्छ on the basis of element, on the basis of function, on the basis of controllability, on the basis of managerial decision, and on the basis of behavior, right? So हाम्रो कस्टको on the basis of element के कुरामा चाहिँ कुन एलिमेन्टको चाहिँ कस्ट लागिरहेको छ भनेर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कस्ट के हुन्छ, मेटेरियल कस्ट, मेटेरियलमा कति कस्ट लाग्यो, लेबरमा कति कस्ट लाग्यो, अरू एक्सपेन्डिचर्समा कति कस्ट लाग्यो. सो दिस इज अन द बेसिस अफ एलिमेन्ट. अन द बेसिस अफ फङ्सन, फङ्सनको बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो कम्पनीको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सको कामको बेसिसमा हैन, फङ्सनको बेसिसमा म्यानुफ्याक्चरिङ अर प्रोडक्सन
अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, यो सबै फङ्सन्सको बेसिसमा क्लासिफाई हुने कस्ट चाहिँ के भयो त हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ कस्ट अन द बेसिस अफ फङ्सन। कामको बेसिसमा कुन कुन डिपार्टमेन्टमा के काम भइरहेको छ त्यसको बेसिसमा कस्ट क्लासिफाई भयो भने द्याट इज द क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ फङ्सन। अर्को चाहिँ कन्ट्रोलेबिलिटी, वेदर द कस्ट क्यान बी कन्ट्रोल्ड अर नट। आफ्नो आफूले त्यो एज अ म्यानेजर इफ यु क्यान रिड्युस द कस्ट अर कन्ट्रोल द कस्ट एन्ड सच कस्ट आर कल कन्ट्रोलेबल कस्ट। अनि अनकन्ट्रोलेबल भनेको चाहिँ जुन वे टेक्निक लगाए पनि जुन अप्रोचले पनि त्यो कस्ट चाहिँ कन्ट्रोल हुन सक्दैन। द कस्ट क्यानट बी कन्ट्रोल्ड र द कस्ट क्यानट बी रिड्युस्ड, त्यस्तो खालको कस्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भन्छ। एन्ड दिस इज द क्लासिफिकेसन अफ कस्ट अन द बेसिस अफ कन्ट्रोलेबिलिटी। म्यानेजरियल डिसिजनको बेसिसमा अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ, मार्जिनल कस्ट, अभोइडेबल कस्ट, अनअभोइडेबल कस्ट, रिलेभेन्ट कस्ट, इरिलेभेन्ट कस्ट, डिफरेन्सियल कस्ट। यो सबै विल बी डुइङ दिस इन डिटेल्स अर्को स्लाइड्समा। म्यानेजरियल डिसिजनको बेसिसमा चाहिँ कस्ट क्यान बी क्लासिफाइड एज अपर्च्युनिटी कस्ट, marginal cost, avoidable cost, unavoidable cost, relevant cost, irrelevant cost, and differential cost. I think most of the terms तिमीले सुनेको चाहिँ हुनुपर्छ हैन, might not be used to but have heard it somewhere. And this all these kinds of cost will be doing in next slides. And behavior हिसाबले चाहिँ how the cost behaves हैन, cost को behavior कस्तो हुन्छ, त्यो फिक्स्ड छ कि भेरिएबल छ कि सेमी भेरिएबल छ। आइदर इट्स फिक्स्ड हैन, अब कुनै पनि बिल्डिङ छ त्यसको रेन्ट पे गरिरहनु पर्यो, रेन्ट पे गर्ने त्यसमा बिल्डिङ चाहिँ रेन्टमा लिएर बिजनेस गरिरहेछ भने whether the business is running well or not you have to pay the rent at any cost हैन, त्यो रेन्ट चाहिँ पे गरि नै राख्नुपर्छ। सो रेन्ट चाहिँ के भयो त हाम्रो फिक्स कस्ट भयो। रेन्टले कस्तो रेन्टमा जति पनि हाम्रो कस्ट इन्कर भइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ कस्तो नेचर देखायो, फिक्स नेचर देखायो। सिमिलरली के हुनसक्छ भनेपछि अब प्रडक्सन कम हुँदाखेरि कम मेटेरियल्स लाग्न सक्छ, कम लेबर लाग्न सक्छ हैन, कम अरू एक्सपेन्डिचर्सहरू कम हुन सक्छ। सो त्यस्तो प्रडक्सन कम हुँदाखेरि कम हुने, प्रडक्सन धेरै हुँदाखेरि धेरै हुने लाग्ने त्यस्तो खालको कस्टको बिहेभियर जस्तो देखाउँछ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भेरिएबल कस्ट भन्छ। अनि अर्को हुन्छ सेमी भेरिएबल। सेमी भेरिएबल भन्ने चाहिँ हाफ चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ अनि हाफ नेचर चाहिँ के हुन्छ त भेरिएबल हुन्छ है, त्यो चाहिँ सेमी भेरिएबल नेचर हुन्छ। अनि सेमी भेरिएबल जस्तो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल टेलिफोन बिल्स हैन, टेलिफोनको चाहिँ के हुन्छ मिनिमम 500 रुपिस चाहिँ फिक्स पे नै गर्नुपर्ने हुन्छ पर मन्थ है। अनि त्यसपछि 500 भन्दा बढी त्यतिसम्म सर्टेन युनिटसम्म चाहिँ युज गरे पनि नगरे पनि 500 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसपछि बढ्यो भने चाहिँ पर युनिटको बेसिसले पर युनिट कति चार्ज गर्ने हैन, पर युनिट 2 रुपिस हो कि 3 रुपिस हो कि 1 रुपिस हो, त्यसरी पर युनिट क्याल्कुलेट गर्दै गएर अनि देन टोटल हैन फिक्स्ड कति अनि भेरिएबल कति, यसरी सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ फिक्स नेचर देखाउने एन्ड देन सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ भेरिएबल देखाउने, त्यस्तो खालको डुअल बिहेभियर छ, डुअल प्रपर्टिज अफ कस्ट छ भने चाहिँ त्यो के भयो त हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट भयो है। सो नाउ लेट मी शेयर विथ यु अल a next PPT and then we'll be continuing है। Okay, ma'am. So here's the new slide. Classification of cost on the basis of managerial decision. Managerial decision चाहिँ on the basis of managerial decision the cost can be classified into various categories है। And the first one is avoidable cost. This cost can be avoided if a particular product or department with
which they are directly related is discontinued. कुनै पनि product line छ, कुनै पनि product particular product or department छ जसलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्यो भने सर्टेन कस्ट अभोइड गर्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको कस्टलाई चाहिँ के भन्छ अभोइडेबल कस्ट. फर एक्जाम्पल salary of the employee employed in a particular department can be eliminated if the department is discontinued. अब कुनै डिपार्टमेन्ट हामीले एउटा R&D डिपार्टमेन्ट थियो, तर R&D को कस्ट मात्र बढिरहेको छ, त्यसले हामीलाई रिटर्न त्यति राम्रो दिन सकिरहेको छैन भने R&D डिपार्टमेन्टले हामीले डिस्कन्टिन्यू गर्यो भने R&D डिपार्टमेन्टमा भएको सबै इम्प्लोइजहरू के भयो त, दे आर फायर्ड हैन. एन्ड देन the salary of the employee employed in a particular त्यो डिपार्टमेन्ट R&D डिपार्टमेन्टमा स्यालेरी जति हामीले दिनु परिरहेको थियो त्यो R&D डिपार्टमेन्टमा द्याट हामीले फ्युचरमा पे गरिराख्नु पर्दैन, सो द्याट क्यान बी एलिमिनेटेड. So this is an example of avoidable cost. This is the cost which can be avoided if a particular product or department with which they are directly related is discontinued. है. अनि अर्को भनेको हाम्रो unavoidable cost हुन्छ. This cost cannot be eliminated even if certain activity or sector does not exist. अब हाम्रो R&D सेक्टर नै एक्जिस्ट गर्दैन कम्पनीमा अब भनेपछि हामीले रेन्ट त थोरै पे गर्नुपर्ने त हुँदैन, बिकज वी हेभ अलरेडी टेकन द्याट स्पेस फर रेन्ट हैन. रेन्ट भनेपछि हामीले त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट डिस्कन्टिन्यू गर्दैमा एउटा सर्टेन पोर्सन डिस्कन्टिन्यू गर्दैमा हामीले रेन्ट पे गर्ने लायबिलिटीबाट त्यो ड्युटीबाट त हामी वी वन्ट बी स्पेयर है. सो त्यो द्याट रेन्ट अनि त्यहाँ R&D डिपार्टमेन्टमा अघि इक्जाम्पलमा भने जस्तै देयर माइट बी सो मेनी मसिनरिज वर्किङ आउट देयर, अनि त्यसमा त त्यो प्रोडक्ट त्यो डिपार्टमेन्ट डिस्कन्टिन्यू भयो भने आइदर यु हेभ टु सेल द मसिन है, अर त्यो मसिन त्यही छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन त हरेक युज गरे पनि नगरे पनि त्यो मसिनको भ्यालु के भइरहेको हुन्छ, डेप्रिसिएट भइरहेको हुन्छ. सो द डेप्रिसिएसनको कस्ट पनि यु क्यानट अभोइड. सो दिस इज द काइन्ड अफ अनअभोइडेबल कस्ट. इन्सुरेन्स अफ द मसिनरिज, द प्रिमाइसेस, अफिस स्यालेरी होइन. अब कुनै त्यहाँ चाहिँ अफिस सेक्रेटरी होला होइन, अफिस स्यालेरी भनेर चाहिँ कस्तो भनेपछि देयर माइट बी सम इम्प्लोइज विच आर पर्मनेन्ट इन नेचर होइन. पर्मनेन्ट इन नेचर को इम्प्लोइ छ भने यु क्यानट फायर देम, यु हेभ टु कम्पलसरीली पे द स्यालेरी वेदर अर नट देयर डिपार्टमेन्ट इज इन एक्जिस्टेन्स है. सो त्यस्तो खालको स्यालेरी छ, रेन्ट, डेप्रिसिएसन, इन्सुरेन्स छ भने दिज आर द कस्ट विच आर नट अभोइडेबल इभन इफ सर्टेन सेक्टर अर एक्टिभिटी डिड नट एक्जिस्ट. अनि अर्को भने अपर्च्युनिटी कस्ट. अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको अर्निङ द्याट माइट ह्याभ बिन अर्न्ड इफ द प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी हेज बिन पुट टु सम अदर अल्टरनेटिभ युज है. भनेको सपोज तिम्रो एउटा फ्ल्याट छ, यु हेभ अ होम, यु हेभ अ फ्ल्याट एन्ड द्याट फ्ल्याट इज नट युज होइन, फ्ल्याट चाहिँ युज भएको छैन अनि यु डु बिजनेस ओभर त्यो फ्ल्याटमा चाहिँ तिमीले के गर्यो, त्यहाँ बिजनेस गर्यो है. भनेपछि अब त्यो आफ्नो घरको एउटा फ्ल्याटमा तिमीले बिजनेस नगरेर त्यो फ्ल्याट रेन्टमा दिएको भए सपोज यो रेन्टल इन्कम वुड बी 50,000 सपोज पर मन्थ है. तिमीले रेन्टमा दिएको भए 50,000 पाउँथ्यो, बट यु आर डुइङ बिजनेस इन द्याट फ्ल्याट है. सो तिम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट अफ डुइङ बिजनेस के भयो त 50,000 भयो. If you were not doing business in that flat of your house, you would have been earning rupees 50,000 per month as rental income. बिजनेस गरिरहेको भएर चाहिँ तिमीले 50,000 को रेन्टल इन्कम लुज गर्नु परिरहेको छ. त्यो तिम्रो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ थियो होइन. तिमीले बिजनेस नगरिरहेको भए यु वुड ह्याभ रेन्ट आउट द स्पेस फर रुपिस 50,000 पर मन्थ. सो त्यो रुपिस 50,000 पर मन्थ चाहिँ के भयो त, द्याट इज अपर्च्युनिटी कस्ट अफ डुइङ बिजनेस इन यर हाउस. आफ्नो घरमा बिजनेस गर्नुको अपर्च्युनिटी कस्ट के भयो त रुपिस 50,000. किनभने इफ यु वर नट डुइङ बिजनेस इन यर हाउस देन यु वुड बी ह्याभिङ 50,000 रुपिस एज इन्कम होइन. अनि सपोज तिमीले घरमा नगरेर त्यसले बाहिर गइरहेको भए यु ह्याभ टु पे 50,000 पर मन्थ एज रेन्ट. सो त्यही भएर तिम्रो बिजनेस गर्नुको त्यो घरमा बिजनेस गर्नुको अपर्च्युनिटी कस्ट के भयो त रुपिस 50,000 भयो. अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने चाहिँ के हो त, earning that might have been earned if the productive capacity has been put to some other alternative use. तिम्रो घरको एउटा फ्ल्याट थियो, त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी थियो, तर त्यही बिजनेस गर्यो तिमीले होइन. तर त्यहाँ बिजनेस नगरेर त्यसलाई
लेट आउट गरेको 50,000 पर मन्थ 50,000 रुपिस पर मन्थ आउँथ्यो भनेपछि तिम्रो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ युज के हो त द्याट इज यर अपर्च्युनिटी कस्ट अफ डुइङ बिजनेस के भयो त रुपिस 50,000 है अपर्च्युनिटी कस्ट अफ डुइङ बिजनेस इन यर हाउस कति भयो रुपिस 50,000 50,000 इज द अमाउन्ट that you would have earned on per month basis if you let out the building without doing business in it business नगरिकन let out गरेको 50,000 interest 50,000 rental income per month तिमीले earn गरिरहेको हुन्थ्यो which is the opportunity cost. Another one is marginal cost. It is the cost which changes with the change in level of output. Under marginal costing approach, only variable costs are taken into consideration and fixed costs are ignored. Marginal cost approach मा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि only the variable costs are taken into consideration and fixed costs are ignored. यसको पनि reason के छ भन्दाखेरि fixed costs are fixed in nature, they cannot be changed. You cannot change the rent of the building, you cannot change the insurance, you cannot change the depreciation, but only you can change is the variable cost, which can be changed if the level of output is changed. With the marginal cost is a cost which changes with the changes in level of output. सो मार्जिनल कस्टले चाहिँ के भन्छ फिक्स कस्ट त हामीले जे गरे पनि चेन्ज गर्न सक्दैन जे गरे पनि त्यसलाई तलमाथि गर्न सक्दैन वी क्यानट डिक्रिज द फिक्स कस्ट सो फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले कन्सिडरै नगरौँ वी ओन्ली लुक अर फोकस इन्टु द थिङ विच वी क्यान कन्ट्रोल अर विच वी क्यान मिनिमाइज द्याट इज भेरिएबल कस्ट भनेर चाहिँ मार्जिनल कस्टिङ अप्रोचमा चाहिँ फिक्स कस्टलाई चाहिँ इग्नोर गरेर वी ओन्ली टक रिभल्भ अराउन्ड variable cost and the variable cost लाई कसरी कम गर्ने variable cost लाई कम गर्ने टेक्निक्सहरु के हुन सक्छ कुन अप्रोचले गयो भने variable cost कम हुन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ we do it under marginal cost. And then differential and incremental cost भन्ने पनि छ this is another kind of cost classification on the basis of managerial decision. So differential and incremental cost भने चाहिँ decrease in cost due to some managerial decision is known as differential cost and increase in cost is known as incremental cost. Managers ले कुनै डिसिजन लियो जसले गर्दा चाहिँ cost of the company in cost of the product or cost त्यसको expenditure चाहिँ increase भयो भने के भयो that is differential cost अनि कुनै management को decisionले cost increase भयो भने चाहिँ that is called incremental cost. It can also be defined as difference between the total cost between two alternatives. दुईटा alternatives छ अनि the differences between total cost using the two alternatives is also called the differential and incremental cost. For example, see the example is much clear हुन्छ. If the cost of the product is rupees 500 when worker is used, मान्छेहरु लगाउँदाखेरि चाहिँ the product को cost कति आइरहेको छ 500 अनि मसिन मान्छे people workers लाई रिप्लेस गरेर हामीले मसिनरीजहरु लगायौं भने चाहिँ हाम्रो per unit cost कति भइरहेको छ 400 भनेपछि if the manager takes the decision to replace the workers by machines then हाम्रो के भयो त 500 cost देखि decrease भएर 400 cost मा आयो भनेपछि 100 rupees सेभ भयो हाम्रो so 100 rupees is our differential cost. Right, similarly कुनै डिसिजनले cost increase भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त incremental cost. Of course increase पनि हुन्छ कुनै management decisionले but नर्मल जुन एउटा लेम्यानले चाहिँ के सोच्न सक्छ भने चाहिँ म्यानेजमेन्टले कस्ट बढाउने डिसिजन चाहिँ किन गर्छ होला त भनेर गर्न सक्छ है सो के हुन सक्छ भनेपछि लेबर इम्प्लोइजहरुको केसमा को कस्ट बढे पनि हैन अब सपोज हामीले लेबरहरुलाई इम्प्लोइजहरुलाई सर्टेन स्यालेरी बोनस ओभरटाइम पे गरिरहेको छ तर हामी उनीहरुलाई ट्रेनिङ पनि प्रोवाइड गरेर अनि अझै उनीहरुको स्किल्सहरुलाई इन्हान्स गरेर रिम्युनरेसन पनि बढी प्रोवाइड गरेर उनीहरुको के प्रब्लम छ त्यसलाई ट्याकल गर्दिएर त्यसरी उनीहरुको त्यो सोशल सेक्युरिटी स्किम्सहरु प्रोवाइड गरेर इन्स्योरेन्स गर्दिएर हेल्थ इन्स्योरेन्स एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स अब उनीहरुको फ्यामिलीलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्ने गरी हुन्छ नि बच्चाको एजुकेसन्स हुन सक्छ कि के हुन सक्छ त्यसलाई सपोर्ट गरेर त्यसरी चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई मोटिभेटेड राख्ने काम गर्छ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले सो दैट द इम्प्लोइज एन्ड the workers inside the organizations are very highly motivated हैन एकदम मोटिभेटेड भएर कम्पनी यो मेरो आफ्नै कम्पनी हो भनेर काम गरे भने त्यसबाट आउने प्रोडक्टिभिटी धेरै हुन्छ सो यो डिसिजनबाट के हुन सक्छ भनेपछि इन्क्रिमेन्टल कस्ट हुन सक्छ हैन त्यो हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको कस्ट बढ्न सक्छ दैट माइट इन्क्रिज नो डाउट है बट हैन ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स भएर हाम्रो
efficiency enhance भएर कम्पनीको के हुन सक्छ त a company might have overall cost of production चाहिँ कम भइरहेको हुन सक्छ हाम्रो सेल्सको भोल्युम एकदम धेरै प्रोडक्सन हुन सकिरहेको हुन सक्छ सो समटाइम्स managerial decisionले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो cost increase पनि भइरहेको हुन्छ that is called incremental cost and if the decision by the management if it decreases the cost this is known as the differential cost है जस्तो भर्खर हामीले एक्जाम्पलमा पढ्यौं if the worker is replaced by the machine then the हामीले कति रुपैयाँ सेभ गर्यो 100 रुपैयाँ सेभ गरेछु 100 रुपैयाँ चाहिँ सेभ by the decision of management by to replace the workers by machine so त्यो हाम्रो differential cost कति भयो त्यो रुपैयाँ 100 भयो I hope it's clear है अनि classification of cost on the basis of behavior को बेसिसमा चाहिँ हामीले कस्टलाई क्लासिफाई गर्छौं variable cost this is the cost which changes with the changes in level of production but cost per unit tends to remain constant variable cost भने चाहिँ it depends upon the level of output हैन suppose हामीले 10 finished good बनाइराको छ भने 10 finished goods बनाउनको लागि के चाहिन्छ त 10 finished goods बनाउनको लागि इक्वली र मेटेरियल पनि चाहिन्छ हैन र मेटेरियल तर हामीले 5 मात्र हामीले आउटपुट बनाउन खोजिरहेको छ र मेटेरियल के हुन्छ कम लाग्छ सो लेभल अफ आउटपुट अनुसार जति पनि एक्सपेन्डिचर चेन्ज हुन्छ दैट इज all the expenditures that changes with the change in level of output जसलाई चाहिँ हाम्रो फाइनल आउटपुट जे पनि हुन्छ त्योसँग डाइरेक्टली लिंक गर्न सक्ने खालको एक्सपेन्डिचर छ हाम्रो सेल्स बढ्यो भने त एक्सपेन्डिचर पनि प्रोडक्सन बढ्यो भने त एक्सपेन्डिचर बढ्ने प्रोडक्सन घट्यो भने त एक्सपेन्डिचर घट्ने त्यस्तो खालको नेचर भएको cost छ भने that falls under the category of variable cost this is the cost which changes with the change in level of production but cost per unit tends to remain the constant यसमा चाहिँ के हुन्छ cost per unit remains constant but the overall variable cost changes with the changes in level of output the features of variable cost are variable cost is incurred on the basis of volume of output per unit cost is constant in each level total is not constant in all level of output so this is the variable cost which is falls under the category of classification of cost on the basis of behavior so let me sum up आजको क्लास है सो आज हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ को बारेमा we just try to dig in more about management accounting why is it different from financial accounting we learned about the differences right financial accounting is the accounting that we traditionally follow हामीले चाहिँ डेबिट क्रेडिट गर्दै जर्नल लेजर ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट त्यो पनि बनाइरहेको हुन्छ द्याट फल्स इन द क्याटेगोरी अफ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भने चाहिँ त्यसको फन्डामेन्टल बेसिक्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ के हुन्छ बट इट इज मोर it concentrates more on about analysis and interpretation of data हैन अब हामीसँग अलरेडी अवेलेबल इन्फर्मेसनबाट त्यसलाई एनालाइसिस गरेर प्रेडिक्ट गरेर बजेट बनाएर फोरकास्ट बनाएर हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ कुन कुन एरियाजमा चाहिँ हामी जान सक्छौं हामी कति सेल्स गर्न सक्छौं हाम्रो टार्गेट के हुन्छ 5 इयर्समा 10 इयर्समा 1 इयरमा यसरी चाहिँ हामीले डिसिजन गर्नको लागि म्यानेजर्सलाई डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि हेल्प गर्नलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ कम्स इन्टु प्लेस इट इज मोर फोकस्ड अन एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ डेटा है हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ जति पनि गर्दै आइरहेको छ हामी द्याट इज अलवेज फोकस्ड अन पास्ट हाम्रो पास्टमा के भयो पास्ट मन्थमा के भयो पास्ट विकमा के भयो पास्ट क्वार्टरमा के भयो पास्ट इयरमा के भयो द्याट वी मेक द रिपोर्ट त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट बनाएर प्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको हुन्छ तर म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको चाहिँ के हुन्छ त्यो पास्ट डेटामा रिलाइ गरेर इट अल्सो हुन्छ नि हामीसँग अझै के उसको नलेज हुनु पर्यो ट्याक्सेसनको नलेज हुनु पर्यो आइटीको नलेज हुनु पर्यो पोलिटिकल सिनारियोको नलेज हुनु पर्यो स्ट्याटिस्टिक्सको म्याथमेटिक्सको ल ट्याक्सेसन लजको कर्पोरेट लजको सबै नलेज भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई डेटालाई एनालाइसिस इन्टरप्रेट गरेर फ्युचरमा चाहिँ कस्तो खालको डिसिजन अहिले डिसिजन लियो भने फ्युचरमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर आजको डेटमा डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि हेल्प गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले गर्छ है एन्ड हामीले सबै गुड पार्ट्स अबाउट म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ पनि पढ्यौँ होइन देन वी केम टु लिमिटेसन्स होइन लिमिटेसन्स अफ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज भेरी changing or evolving concept so the managers or the management continuously have to adapt to the new situation new techniques tools and techniques अनि
एउटा म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ कम्पनीमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल रेजिस्टेन्स अफ चेन्ज पनि हुन्छ द्याट वी डिड। अनि त्यसपछि हामीले कस्ट भनेको के हो होइन, देयर आर भेरियस क्लासिफिकेसन अफ कस्ट, अनि क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ बिहेभियर, क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ एलिमेन्ट, क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ म्यानेजरियल डिसिजन हामीले गरिरहेको थियौँ है। सो अब अरू क्लासिफिकेसन्सहरू विल बी कन्टिन्युइङ इन नेक्स्ट क्लास। सो आजको लागि आई थिङ्क आई ह्यान्ड ओभर माई क्लास 2 Yes, Manisha Katal ma'am. Yes. yes, ma'am. Yes, she's Manisha already ma'am, here. will you take over this please? I'll be having to leave the class now. Sure, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Thank you class. Have a nice day. Good morning, Thank you, ma'am. students. Have a nice day. Good morning. So we are going to have a small 10-minute session with Manisha ma'am. So she will be explaining about Ascent. So please stay here, okay? So I think Manisha ma'am is already here. Yes, ma'am. Thank you so much. Ma'am, welcome, ma'am. You can continue. Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good morning, everyone. I'm Manisha Katel, Business Associate of SN Startup Center, and today I'm here to share certain information about what is Ascent. Basically, Ascent is a new initiation made by ACE Institute of Management. And if you have any idea that pop-ups in your mind, but you don't know where to go further, we provide that kind of platform in order to make your idea work in environment. It is a joint initiative of ACE Institute of Management and ACE International Business School. And SN is a go-to hub for those aspiring and budding entrepreneurs who want to change the business ideas into reality. We provide different services such as tailored pre-incubation program, community workspace, and mentorship services. As a whole, SN is a one-stop for all the entrepreneurs. हाम्रो SN pre-incubation program is right for those who कसको लागि important छ भन्दाखेरि who have the business idea, who believe that their business idea will work, who are passionate about the entrepreneurship. We provide the platform in order to convert your business idea into reality. यो प्री इन्क्युबेसन प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो 5 मन्थ्सको हुन्छ। यो 5 मन्थ्स ड्युरेसनमा चाहिँ हप्ताको 2टा सेसन हुन्छ, विच इज अफ 2 आवर्स। सो यो प्री इन्क्युबेसनमा त हामीले के प्रोभाइड गर्छौँ त भन्दाखेरि वी प्रोभाइड द को वर्किङ स्पेस। हाम्रो अहिले एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो क्यान्टिनदेखि माथि अहिले एसएन स्टार्टअप सेन्टर खोलेको छ। सो यु विल गेट द्याट अपर्च्युनिटी अफ को वर्किङ स्पेस। सिमिलरली वी प्रोभाइड द मेन्टरसिप सर्भिसेस। मेन्टरसिपमा चाहिँ हाम्रो 12वटा मोडल्स हुन्छ 5 मन्थ्स ड्युरेसनमा। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट मेन्टर्सहरू चाहिँ आउनुहुन्छ र डिफ्रेन्ट मोडल्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट इन्साइट्स दिनुहुन्छ, नट इन अ थियोरिटिकल बट प्र्याक्टिकल एप्रोचमा। हाम्रो मेन्टर्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट अन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ। सो हाम्रो सुपर मेन्टर्स पनि हुनुहुन्छ यसपालिबाट। सो त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नलेज गेन हुन्छ र आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ मार्केटमा कसरी लाने भनेर उहाँहरूले त्यस्तो टाइपको चाहिँ सिकाउनुहुन्छ अन्टरप्रेनर्सले। सिमिलरली आइडिया सेयरिङ विथ इस्टाब्लिस अन्टरप्रेनर्स। हाम्रो यो एसएन अन्टरप्रेनरल टक सिरिज हुन्छ। सो फर्स्टमा हाम्रो अमुन थापा आउनु भएको थियो, फाउन्डर अफ सस्तो डिल। अब हाम्रो मे 30मा अमित अग्रवाल आउँदै हुनुहुन्छ खल्तीबाट, फाउन्डर अफ खल्ती। सो त्यसमा तपाईँले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। आई हेभ अल्सो सेन्ड रेजिस्ट्रेसनको लागि मैले पठाएको छु गुगल फर्म। सो त्यसमा फिलअप गरेर त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ एउटा स्ट्रङ नेटवर्क चाहिँ बिल्डअप हुन्छ, किनभने हाम्रो मेन्टर्समा चाहिँ 11 जना हुनुहुन्छ अनि 11 जनामा हाम्रो अन्टरप्रेनर्स चाहिँ आउनुहुन्छ। प्लस त्यसमा हाम्रो यो स्पिकर्स आउनुहुन्छ, गेस्ट सेसन हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा नेटवर्क चाहिँ बिल्डअप हुन्छ ड्युरिङ दिस 5 मन्थ्स पिरियड। वी अल्सो प्रोभाइड द सिड फन्डिङ अपर्च्युनिटी। 5 मन्थ्स पछाडि चाहिँ हाम्रो एउटा डेमो डे भनेर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आइडिया चाहिँ इन्भेस्टर्स र इन्क्युबेटर्सको अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो भने तपाईँले चाहिँ सिड फन्डिङ पाउनुहुन्छ। सो स्टार्टअप गर्नको लागि एउटा क्यापिटल त चाहिन्छ। सो यो सिड फन्डिङ चाहिँ एउटा गुड अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ न्यू स्टार्टअपको लागि। हाम्रो यो एसएन स्टार्टअप सेन्टर चाहिँ 2020मा इस्टाब्लिस भएको हो। हाम्रो फर्स्ट कोहर्टमा चाहिँ 4वटा ग्रुप हुनुहुन्थ्यो। फर्स्ट वान इज द लेन्ड योर स्टाइल। लेन्ड योर स्टाइलमा चाहिँ क्लोथ कसरी रेन्ट गर्ने भन्ने बिजनेस गर्नुभएको थियो।
Managerial चाहिँ if you don't have tools and equipments in order to make your journey adventure, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो खालको टुल्स र इक्विपमेन्ट्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सिमिलरली मेल बक्सले चाहिँ एउटा एरेका लिफ भन्ने हुन्छ, त्यसबाट टिफिन बक्स कसरी क्रिएट गर्ने त भनेर क्रिएट गर्नुभएको थियो, विच वाज इको फ्रेन्डली टाइप अफ बिजनेस। अनि आर्क आर्टिफाइसरले पनि ब्याम्बोबाट चाहिँ कसरी इन्टेरियर डिजाइन क्रिएट गर्ने त त्यस्तो खालको टाइपको बिजनेस गर्नुभएको थियो आर्क आर्टिफाइसरले। सो यो हाम्रोमा चाहिँ फर्स्ट कोहर्ट हुनुहुन्थ्यो, अब हाम्रो आउने चाहिँ सेकेन्ड कोहर्ट हो। हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ के हो त इलिजिबल हुने भन्दाखेरि इट इज नट फर अ सिंगल इभेन्ट र आउटकम। यो चाहिँ तपाईँले 5 मन्थ्समा पार्टिसिपेट हुनुभयो र म एउटा इभेन्ट अनुसार त्यसपछि म के गर्दिनँ होइन कि बिजनेसलाई चाहिँ कसरी सस्टेनेबल वेमा चाहिँ लाने त, फर्दर बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने भनेर त हाम्रो एउटा मोटिभ हो। एउटा इभेन्ट अनुसार चाहिँ होइन, यो बिजनेसै गर्ने गरी चाहिँ अगाडि कसरी लानुहुन्छ भने। सो च्यारिटी एन्ड एडभोकेसी ग्रुप्सको लागि चाहिँ होइन, इट इज बेसिकली प्रफिट ओरिएन्टेड। यो चाहिँ आइएनजिओ र यो एनजिओले गरे जस्तो चाहिँ होइन, एटलिस्ट तपाईँले प्रफिट चाहिँ यसमा प्रफिटै ल्याउनुपर्छ आफ्नो बिजनेसमा। टिमले सब्मिट ओन्ली वान एप्लिकेसन। एउटा टिममा चाहिँ 4 जना मेम्बर्स चाहिँ म्याक्सिमम, 2 जना मिनिमम हो। वी विल नट टेक द्याट इन्डिभिजुअल पार्टिसिपेसन। अनि एउटा चाहिँ एजको हुनु पर्यो, अनि बाहिरसँग कोअर्डिनेट गर्न चाहनुहुन्छ भने मिल्छ, तर एज कलेजको चाहिँ 1 जना हुनु पर्यो। So individuals may not be the part of multiple teams. No individual participation will be allowed. Maximum number चाहिँ हाम्रो 3 हो, and during exception will take 4. यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट मोड्युल्स हो, 12 वटा मोड्युल्स छ। त्यसमा चाहिँ 11 जना चाहिँ हाम्रो कोचेस हुनुहुन्छ। तपाईको आइडियालाई चाहिँ कसरी त प्रिपेयर गर्ने, आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने त मार्केटमा लानलाई, त्यसरी आफ्नो आइडियालाई कसरी फाउन्डेसनदेखि नै बिल्डअप गर्ने। त्यसैले तपाईको आइडिया छ तर तपाईले कस्टमर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईको च्यालेन्जेस के आउन सक्छ मार्केटमा गइसकेपछि, अनि त्यसको सल्युसनहरु के हुन्छ हो त्यो कुराहरु सिकाइन्छ। तपाईको प्रोडक्टको युनिक भ्याल्यू प्रोपोजिसन के छ त, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हो, तपाईले आफ्नो कस्टमर्सलाई कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ, यो कुराहरु पनि सिकाइन्छ। अहिले यो झन् 21st सेन्चुरीमा त डिजिटल मार्केटिङ इज द मस्ट हैन। तपाईको प्रोडक्ट कुनमा सुइटेबल छ, फेसबुकमा सुइटेबल छ कि इन्स्टाग्राममा छ कि, तपाईले वेबसाइटहरु कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो थ्रु द डिजिटल मार्केटिङ आफ्नो कसरी गर्ने भन्ने सिकाइन्छ। सिमिलरली आफ्नो फाइनान्स चाहिँ कसरी राख्ने, डे टु डे बेसिसमा बुक किपिङ कसरी गर्ने, एकाउन्ट्स कसरी राख्ने, र आफ्नो फाइनान्सलाई स्ट्रङ कसरी बनाउने, किनभने तपाईहरुले आफ्नो बिजनेस त प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, हो त्यो गर्दा चाहिँ आफ्नो फाइनान्स चाहिँ स्ट्रङ हुनु। सिमिलरली लिगल एक्सपेक्ट अफ बिजनेसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्पनी रेजिस्टर कसरी गर्नेदेखि लिएर ट्याक्सको कुराहरु त्यो सबै सिकाइन्छ लिगल एक्सपेक्टमा चाहिँ। सिमिलरली प्रेजेन्टिङ योर बिजनेस आइडिया चाहिँ तपाईले इन्भेस्टर्सको अगाडि चाहिँ आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले एउटा बिजनेस प्लानै एउटा बुक जस्तो लेआउट बनाएर लानुहुन्छ कि एउटा पेपरमा लानुहुन्छ, कसरी चाहिँ तपाईले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो इन्भेस्टर्सलाई इन अर्डर टु गेट द सीड फन्डिङ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा बिल्डअप हुन्छ प्रेजेन्टिङ योर बिजनेसमा पनि उहाँहरूले वर्क गर्नुहुन्छ हाम्रो मेन्टर्सहरूले। हाम्रो कस्ट चाहिँ पर टिम 20,000 छ। सो तपाईहरु 4 जना हुनुहुन्छ टिममा भन्दाखेरि इन्डिभिजुअललाई 5,000 पर्न आउँछ। सो इट इज अ मिनिमल कस्ट हैन, इन अर्डर टु स्टार्ट समथिङ। एस कलेजले एउटा स्टार्टअप सेन्टर खोलेको छ स्टुडेन्ट्सको लागि। सो आई थिंक इट इज अ मिनिमल कस्ट, यु क्यान जोइन हैन। हाम्रो डेडलाइन चाहिँ यसको लागि मे 31st 2021 हो। सो मैले तपाईहरुलाई एप्लिकेसनहरु पनि पठाइराको हुन्छ, मेलहरु पाइराख्नु भएको छ मेलहरु? हजुर आइराख्छ। त्यो मेलमा चाहिँ मैले एप्लिकेसन पनि लेखेको छु हैन, हो त्यसमा एप्लिकेसन एट्याच गरेर राखेको छु। तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईहरुले गर्दा हुन्छ है, एप्लिकेसन फिलअप गर्दा हुन्छ। नभए म मेरो नम्बर राख्दिन्छु यहाँ, तपाईले यसमा कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ मलाई। कसैलाई केही क्वेरी छ? And what if we don't get the funding? Last one. फन्डिङ दिने गरी नै हामीले त्यसरी नै लगेको हुन्छौँ हैन यो 5 मन्थ्स ड्युरेसनमा। हजुर। अनि फन्डिङ चाहिँ पाउनुहुन्छ जे होस्, तपाईको आइडिया चाहिँ एउटा राम्रो हुनु पर्यो, सुटेबल हुनु पर्यो हैन, मार्केटमा सुटेबल हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईले इन्भेस्टर्सलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो आइडिया लिएर। सो जस तपाईले वर्क गर्नुभयो भने हाम्रो फर्स्ट कोहर्टमा पनि हाम्रो सिड फन्डिङको भइसक्यो, यो इन्भेस्टर्सहरुको अगाडि पिच गरिसक्नु भयो हैन। उहाँहरुको पनि त्यस्तै केस थियो। अब तर उहाँहरुले इन्भेस्टर्सले के भन्नुभयो भने तपाईहरु तपाईको फाइनान्समा वर्क गर्नुस् हैन, त्यसपछि फेरि आउनुस् भन्नुभएको थियो के।
सो उहाँहरू आफ्नो फाइनेन्समा वर्क गरिराख्नु भएको छ अहिले अनि फेरि उहाँहरूलाई फेरि हामी एउटा फेरि यस्तै खालको सिट फन्डिङको फेरि राख्छौँ क्लासेसहरू ए ओके त्यही भएर ओके अरू म्याम कसैलाई Yeah, beside अर्चना अरूले पनि क्वेसनहरू सोध्दा हुन्छ है. This is very great deal होइन. You can ask her. किनभने यस कलेजले यस्तो अपर्च्युनिटी ल्याएको छ बाहिर तपाईँलाई यही कोर्स होइन 60-70,000 पर्छ प्लस हाम्रो एन्टरप्रेनर्स आउँदै हुनुहुन्छ यो 11जना एन्टरप्रेनर्स आउनु भनेको त लाइक बिग डिलै हो सो एउटा नेटवर्क पनि बिल्डअप हुन्छ अहिलेदेखि तपाईँ ब्याचलर्स फोर्थमा हुनुहुन्छ होइन अहिलेदेखि नेटवर्क बिल्डअप हुनु भनेको त तपाईँलाई पछि गएर तपाईँको केही बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो भने इट विल बी भेरी हेल्पफुल Guys, हजुरहरूले केही बुझे छैन भने you can ask her right now है. Anything from the slides as well. सो इज इट लाइक के अरे अनलाइन अहिले अब हाम्रो कोभिडले गर्दाखेरि फिजिकल पोसिबल छैन वी विल टेक अनलाइन क्लासेस अहिलेको लागि सो पछि चाहिँ हाम्रो फिजिकल हुनसक्छ यदि अब क्लासहरू ओपन भयो भने सो लाइक प्र्याक्टिकल्ली गर्ने भन्नुभयो नि त अनि प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि त अनलाइनमा अलिकति एफिसियन्ट नहोला नि होइन यो प्र्याक्टिकली भन्दाखेरि तपाईँलाई यो क्लासेसहरू चाहिँ अनलाइन चाहिँ हुन्छ तर प्र्याक्टिकल एप्रोचमा चाहिँ सिकाइन्छ कि तपाईँलाई थ्योरिटिकल होइन कि जस्तै अब एकाडेमिक हुन्छ नि हजुरले अब ब्याचलर्स चाहिँ एकाडेमिक वाइज पढिराख्नु भएको छ भने हामी चाहिँ थ्योरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ सिकाउँछौँ सरहरूले हाम्रो मेन्टर सरले ओके ओके गट इट थ्याङ्क यू Besides Archana, anyone? Anyone have any questions? हजुरहरूले कसरी टिम अप गर्ने भनेर पनि सोध्दा हुन्छ म्यामलाई. Anyone? इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी मैले नम्बर पनि राखेको छु होइन अनि फर्दर के बुझ्न चाहनुहुन्छ रिलेटेड टु एसएम स्टार्टअप सेन्टर आई विल कनेक्ट विथ यु फेरि कसैलाई के छैन होला त्यस्तै जस्तो लाग्यो कसैलाई अहिलेको केही सोध्नै छैन जस्तो लाग्यो. हजुर Besides Archana. So everyone is clear? यस म्याम Yes, ma'am. Okay. Okay. Jeju, okay, you are also clear. Okay. You have anything to ask Jeju? No, ma'am. Okay. So I think yeah, हजुरको सेसनहरु पनि सकिसक्यो. Mansa ma'am, is it over? Yes, ma'am. Thank you Okay, so so much, ma'am. Thank you if you all. have, yeah, if you have any questions, then you can contact her through email or you can directly contact her through her number, cell number. So स्योर म्याम thank you. Yeah, thank you for your थ्याङ्क यू सो participation. मच That's all, ma'am. Thank you so much. Thank you all. I'm leaving, ma'am. Okay. Okay, sure, ma'am. Sure. Okay, thank you. So, guys, your session is also ended. Now you can leave. थ्याङ्क यू म्याम हेभ अ नाइस डे Same to you. Alex, Dipesh, Marina, Sarishma. Class end भइसक्यो है. You can leave.